هنوز کل زندگیامو تاثیر گذاشته. The aim, ask the United States what the aim is, to put Iran under pressure of course. تقصیر دولتمونه. دولتمون نمیخواد ما راحت باشیم. و الان دیگه بحثشون تغییر حکومت تنها نیست. The toughest sanctions ever imposed by us on a country. تحریم اثر منفی داشته. اونی که بدبخته معمولا بدبخت‌تر میشه. Sanctions are intended to cause pain. No, I don't think there's going to be war. Iran is too powerful. Iran has Iranian allies across the region. آمریکایی‌ها دنبال اینن که با تحریم فشار رو به مردم زیاد کنن تا مردم علیه حکومت قیام کنن. Historic nuclear deal with Iran reached in the middle of the night. The handshakes and hugs that marked this first agreement, now an image for the history books. If you want to know how Iranians feel about this deal, look no further than the streets of Tehran. Hopes dashed. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The Iran deal didn't even make it to 3 years before Donald Trump withdrew in May 2018 and the US slapped new sanctions on Iran. Inside the country, inflation skyrocketed and sent the economy spiraling. تحریم همونه دیگه بالاخره کار نیست، زندگی سخت میگذره. یک ماه کار میکنم 3 روز تموم میشه. The investments are down and no job for the people. و هنوز کل زندگیامو تاثیر گذاشته. After Trump's sanctions, the economy shrank by 5% and inflation trebled. By September 2019, it had reached almost 43%. These sanctions target the international banking system, essentially cutting off Iran's ability to pay for anything. Professor Mohammad Morandi of the University of Tehran says this strategy isn't new. Trump did not cause this situation. Trump is crude and he's politically incorrect, so he shows American policy for what it is. Otherwise, this policy was pursued by previous administrations. I am formally announcing my intention to cut off all trade and investment with Iran. My view is that we need to strengthen our sanction regime. I'm pleased to sign into law the toughest sanctions against Iran ever passed by the United States Congress. The toughest sanctions ever imposed by us on a country. Iran was first sanctioned in 1951 after its Prime Minister Mohammad Mossadegh nationalised Iran's oil from the company known today as British Petroleum, or BP. Britain and the US reacted by staging a coup against Mossadegh, regaining a stronghold on Iran's oil and putting in place the Shah. There were no sanctions during his reign. But Iranians wanted to be independent of foreign interference and have control of their own resources. They overthrew the Shah in 1979. The reaction? The US sanctioned Iran again. They supported terrorist organisations like the MKO. Alongside Europe, they provided Saddam Hussein with material to build chemical weapons. He used them against Iranians in an 8-year war. Over 350 large-scale gas attacks, killing thousands. The suffering that the United States and the Europeans have imposed on Iranians through supporting Saddam Hussein by providing him with chemical weapons. I survived 2 chemical attacks. By helping these terrorist organizations. These are things that we've been experiencing for decades now. For Iranians like Hossein Kanani Muqaddam, these memories are not forgotten. They are the pictures hanging on his wall. برادر خود من مهندس شیمی بود که شهید شد در دوران جنگ. 20 سالش بودش که به شهادت رسید. اون موقع ما تحریم بودیم، طوری که حتی سیم خاردار هم توی جنگ به ما نمیدادن. اینجا عکسی است که موقعی که من عضو شورای سپاه بودم با شهید رجایی. شهید رجایی اولین نخست وزیری بود که بعد رئیس جمهور ایران شدش و ایشون توسط منافقین به شهادت رسید. همین سازمان منافقین که الان آقای جان بولتون ازش حمایت میکنه و
تو جلسات شرکت میکنه تروریستی بوده که خود منم 2 بار ترور کردن که باعث مجروحیت من شد، هم دستم هم شکمم. الان مرحله‌ای که هستیم بلاکیده، یعنی محاصره اقتصادی ایران هست و امریکایی‌ها به دنبال این هستن که جلوی صادرات واردات ایران رو بگیرن و الان دیگه بحثشون تغییر حکومت تنها نیست بلکه دنبال تغییر مردم ایران هم هستن. Sanctions closed an already defensive Iran from the world. But over the decades, much of its young population started looking outwards. And many started asking questions. Is Iran being too defensive? Should it change its policies? دولت ایران کلا فاز مخالف با بقیه مردم میزنه و بقیه رو در جریان این برنامه‌ها قرار نمیده و یک احساس خطر رو به بقیه مردم میده و همینطور دولت‌های دیگه دارن سعی میکنن که ازش جلوگیری بکنن، اما دولت ایران خیلی سختگیرانه پای برنامه‌های خودش وای میسته. برنامه‌ها خب درسته، خب این یه چیزی یعنی اگه توضیح بدن، اگه یه خورده راحت‌تر صحبت کنن با بقیه کشورها، کمتر مرموز باشن. آره اینقدر مثلا بقیه آره بگن این به خاطر اینکه خاطر جنگ نیست صرفا، ما آدم کش نیستیم یا اینجوری نیست. بعضی اوقات خیلی هستن که حتی وقتی میگیم ما از کشور ایران هستیم نمیدونن ایران کجاست، فکر میکنن یه کشور عربیه که اصلا نمیشه اونجا زندگی کرد، در صورتی که اینجوری نیست. این چیزی که تو ذهن بقیه مردم کشورهای دیگه افتاده. فکر میکنم به خاطر گذشته‌ای که ایران کلا به عنوان یک کشور پشت سر گذاشته و موقعیت فعلی ایران هم هست که فکر میکنیم مثلا ممکنه هر لحظه بقیه به ما حمله بکنن، اما نباید انقدر دیوارمون رو بالا نگه داریم. A growing number of Iranians wanted walls to come down at a time a US President, Donald Trump, wanted to build walls. Iranian pollster Dr. Ibrahim Mohseni has been monitoring the effect that has had on public opinion. The formative experience of the previous generation was the Iran-Iraq War, an experience where the entire world unites against Iran. There was a sense back in 2013 that perhaps, that's an old policy. If we be more flexible when it comes to things that Western countries do not like, they would be more accommodating as well. The dashed expectations that have resulted out of the JCPOA experiment, the sense that no, it's not what we do that is going to change their policy, it's something else. So, what do people think that something else is? We asked Iranians from across Tehran. The aim, ask the United States what the aim is, to put Iran under pressure, of course. بیشترین هدف مردم آقای ترامپ که میگه ما حافظ منافع مردم هستیم دروغ میگه. والا هدفش اینه که ایران رو نابود کنه دیگه، فقط من اینو میتونم بگم. قش مستضعف ما و قش کارگر ما فشار رو اوناست، ولی همونام که فشار روشونه این فشارها رو ازم خدمتشون تحمل میکنن ولی زیر بار دورگویی نمیرن. That pressure is widespread and is squeezing away Iran's middle class. Over half of Iranian families are now living under the poverty line. But ultimately, sanctions have hit the poorest hardest. The government does subsidize the bare necessities like bread, but even the price of that has gone up. In the last year, the price of potatoes have increased by up to 360%, rice by 75%, chicken by almost 66%. For the poorest, that could be the difference between being able to eat or not, and it's particularly visible outside of the cosmopolitan and bustling capital. اینجا منطقه قدیم اصفهان هست. محیطی که به دنیا اومدیم و بچه بودیم تو همین محیط بوده. تحریم اثر منفی داشته. اونی که بدبخته معمولاً بدبخت‌تر میشه، عقب‌تر میافته و اون چیزیه که خیلی منو مشغول کرده و ناراحت میکنه. هدف تحریم فشار سیاسی که رو مردم میارن که مثلا حکومت رو از دست بدیم، ولی من فکر نمی کنم که این تحریم ها اثری رو تصمیم مردم داشته. مردم نهایتا این حکومت رو پذیرفتن و اگر این حکومت بخواد تغییری درش ایجاد بشه قطعا آثار زیانباری برای کشور هست. Sanctions are intended to cause pain. They simply are. That's a reality. What you're trying to do is reach a Goldilocks moment in which you impose just enough pressure, just enough pain, such that you overcome the resolve of your target. That's Richard Nephew.
the man who was in charge of US sanctions on Iran for years. He's even written a book about it, The Art of Sanctions. The art of the sanctions is to create suffering. That's without a doubt. And that creates long-term disgust and dislike and animosity towards those countries, whether it's the Americans which promote them and push for them or the Europeans which obey them. They all are seen as guilty in the eyes of many Iranians and many people across the region and people outside of the region, because this is not something that's unique to Iran. You see it in Latin America and Northern Africa. That's actually a sign of a sick mind and a sick political order that is Eurocentric, that sees itself as supreme. واقعیت اینه که اینجوری از قدرت سیاسیش به این شکل استفاده میکنه. همه چی سیاسی شده، یعنی حتی حقوق بشر تحت تاثیر سیاست واقع شده و مردم دنیا واقعا ناراحتن. Gizing is 49 years old. She's a social worker, a mother of 2 teens, and is battling cancer. من از اردیبهشت ماه همین امسال متوجه شدم و پیگیرش شدم. سرطان سینه داشتم و به دلیل سابقه خانوادگی که داریم تصمیم دکترم بر این بود که سینه هامو بردارم و این کار انجام شده و بعدش هم که قراره 8 جلسه شیمی درمانی بشم و یه سری داروهای دیگه. مشکل خواهرم ما همه شوکه شدیم چون 2 خواهر دیگه هم با همین مریضی از دنیا رفته بودن. ما خیلی ناراحت خواهرمون شدیم و چون در زمان تحریم هم بود ما نگران بودیم که نتونیم دارو رو بالاخره به موقعی بیاریم و اینا. این که بود که ما همه ناراحت بودیم. 100% اثر گذاشته. من باید پورت میذاشتم، پورتی که روی رگم باید میذاشتن. خیلی اذیت شدیم. نبود. دقیقاً دلیلش تحریم بود. گفتن که تو بازار نیست. سلام. خود دولت امریکا میگه که نه ما دارو رو تحریم نکردیم. خب بالفرض به شرکت دارویی بخواد دارو وارد کنه به چه طریقی میتونه پول انتقال بده؟ چون انتقال پول هم خیلی الان سخت شده، یعنی اصلا جلوشو بستن. در نتیجه خودشون باید توضیح بدن که هدف از تحریم چیه. میخوان مثلا کشور ایران اونطوری باشه که امریکا میخواد و یه زورگویی که در واقع خود امریکا داره. America says it doesn't want to harm the Iranian people and that medicine isn't sanctioned. But by blocking financial transactions, you cut off the lifeline to be able to pay for them. Pharmacist Sayed Hessam Sharifnia believes the US knows exactly what they're doing. قطعا میدونن و به نظر من هوشمندانه دارن به این سمت میرن که هم نقل و انتقال پول رو با مشکلات جدی‌تری مواجه بکنن. Iran has responded by focusing exclusively on domestic production. در این بازار ما 70% ارزش ریالی بازار رو تولید میکنیم و 30% رو واردات میکنیم. طبق قوانین فعلی کشور دارویی که تولید داخل داره اجازه واردات برند اصلی داده نمیشه. یه مشکلی که گاهن برای بیماران پیش میاد اینه که دنبال برند اصلی دارویی هستن که دیگه وارد کشور نمیشه. برای مثال عرض میکنم خدمتتون الان داروی بیزوپرولول یک دارویی که قبلا وارد کشور میشد ولی در عرض 2 سال تولید کنندگان داخل این دارو رو دارن تولید میکنن. بیماران ممکنه هنوز دنبال برند اصلی دارو، برند خارجی دارو باشن و این رو به عنوان کمبود نشون میدن در حالی که نوع ایرانیش به وفور در بازار وجود داره. Iran is a young country. About 60% are under 30. A quarter of them don't have a job. They've lived their whole lives under sanctions. In Esfahan, twins Maida and Faiza say that's impacted how they view their future, though they both have 2 very different visions of what that looks like. من برنامه‌ام برای آینده مهاجرت هستش، ترجیحاً کالیفرنیا، چون
بستگی به خاطر رشتم یکی از آرزوهام این هست که برم و توی شرکت گوگل استخدام بشم و کار کنم. نه من میخوام بمونم و توی ایران باشم، خودم پیشرفت ایران رو ببینم، خودم به اون خودکفایی برسم که بتونم یه تغییر و تحولی ایجاد بکنم توی این شرایط نابسامان. اهداف آرزوی من خارج از ایرانه، اهداف آرزوی خواهرم داخل ایرانه، ولی خب دوست ندارم که برای همیشه از هم دور باشیم. From dreams of Silicon Valley outside the country to dreams of building one inside. Sanctions may have severed Iran's links, but technology has reconnected them. The internet has changed the way the world and Iran works. Tech startups are booming here, and they're constantly finding new ways around decades-old sanctions. TechRasa is a startup media. We publish reports on different sectors of Iranian startups. We're actually trying to bridge Iran to the outside world. Everything is going online right now in Iran. We have a third of the internet users in the Middle East, 66 million. There are 180 million users in total in Middle East, and one third of it belongs to Iran. This building has 13 floors, around 50 different startups, so we can check some of them out. This is Karmana, another accelerator. Because of the US sanctions, many services that the startups right now need to work have been banned by the US, and we can't use the foreign services. So the thing is, the startups in Iran replicate the solution Iranian version 1 to actually be able to help the startups. Entrepreneurs would always find new solutions to adapt. Come on, guys. You ready, guys? Ahmad is the founder of Dialog. These guys are helping stock exchange to get them a chatbot. سرعت رشد خیلی زیاد بوده. به خاطر که مجبور بودیم خودمون رو پای خودمون وایسیم و همه چیز رو دیولپ کنیم و تونستیم خیلی از این ساختار رو بسازیم. فکر می‌کنم داره با اتفاقات خوبی که توی این حوزه میفته انگیزه ها بیشتر میشه و سرعت رشد بیشتر میشه. To stand on its own 2 feet, Iranians expect their government to get results at home as well as abroad. In the minds of Iranian people, Iran is resourceful enough that if Iranian policymakers would adopt good policies, prevent corruption, focus more inward as opposed to look toward the favors of the East or the West, that Iran would have a better chance of moving through this period of hardship toward a period that is a lot more promising. But many Iranians don't think policymakers are adopting good strategies. There is widespread dissatisfaction with how the country and the economy is being managed. تقصیر دولتمونه. دولت ما نمیخواد ما راحت باشیم. سر ما رو گرم میکنه که ما واقعا نفهمیم چی داره تو سرمون میگذره. الان 3 باج حقوق ما رو ندادن. At the Iranian parliament, the Majlis, the state of the economy is daily business. Iranians have taken to the street over the mismanagement of the country's economy. In response, the Majlis has impeached the country's finance minister as they try and clean up house. تحریم اولاً بی تاثیر نبوده. ولی ظرفیت تحریم که اثرگذاریش بوده 20% بوده. 80% ما در داخل بوده که تاثیر گذاشته که ما اگر بتونیم این 80% رو در داخل خودمون رو تقویت کنیم. ما سیستم اداریمون و بوروکراسیمون معیوبه، باید اصلاح بشه. نحوه بودجه نویسیمون معیوبه، باید اصلاح بشه. بعضی وقتا خیانت‌های بعضی از مسئولین، بعضی از کارمندها هست، باید اینها اصلاح بشه. و البته ما هم باید از ترامپ تشکر کنیم که با این جهالتش باعث شد که ما در جنگ اقتصادی وارد بشیم، نقاط ضعفمون رو شناسایی کنیم. عین 8 سال دفاع مقدس که ما خروجیش یک ابرقدرت نظامی شدیم، خروجی تحریم هم انشاءالله مطمئن باشید یک ابرقدرتی اقتصادی برای ما در بر داره. Iran feels like it needs to overcome sanctions the same way it overcame war. So when Trump withdrew the US from the Iran deal and ratcheted up the rhetoric,
defences went up quickly, and tensions have been spiralling ever since. Iran shot down a U.S. surveillance drone today. Where it happened is in dispute. President Trump saying today that the American people will soon find out if the United States is going to war with Iran. But the United States is prepared. We're locked and loaded. And we're ready to defend our interests and our allies in the region. From war words to battle cries, the big question now is, are sanctions just a stepping stone to military intervention? No, I don't think there's going to be war. Iran is too powerful. Iran has prepared very sophisticated defense facilities alongside the Persian Gulf on the islands, underground, well protected. And Iranian allies across the region, in Iraq, in Syria, in Lebanon, and in Yemen, none of them would tolerate a war against Iran because they all know that this would be directed at them too. So the Americans can't win such a war. Iranians don't think there's going to be a war. 70% don't even think it's a possibility. At the Tehran Bazaar, historically the economic heart of Tehran, war seems to be the last thing on people's minds. Shopping is still the serious business here. And for Bazaris like Hossein Ali Muqaddam, standing up to the sanctions is worth risking his bottom line. هدف تحریم تسلیم کردن ماست که الحمدلله نشدن دیگه. ابرقدرت‌ها رو هر مملکتی رفتن همه رو به هم ریختن، ما سر پا واسطیم فعلا در مقابلشون. تورم رو تحمل میکنن به شکرانه این که اسیر دست ابرقدرت‌ها نشدن. آمریکایی‌ها دنبال اینن که با تحریم فشار رو به مردم زیاد کنن تا مردم علیه حکومت قیام کنن. خب این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. ممکنه ناراضی باشن، اعلام اعتراض هم بکنن به شرایط موجود، ولی خانه این نیستن که امریکایی‌ها بیان و اینها فرش قرمز جلوشون پهن کنن، چون میدونن که تو این 40 سال گذشته بیشترین دشمنی‌ها رو آمریکایی‌ها علیه ملت ما کردن. ایرانی جماعت زبون دور نباید باش صحبت کرد. اینو تاریخ ما نشون داده. هر چقدر تحریم کنه به خاطر ایران وطن خودمونه. اشکالی هم نداره، طاقت بیاریم، باید بکشیم. I don't know for how many times we have to go under the sanctions for, I don't know, some countries, for example, US, to find out that they can't put us under. And perhaps that's what the art of sanctions keeps miscalculating. It's applied the pain, but it hasn't understood the Iranian people. Because with all their different circumstances and their different points of views, with their different criticisms and their protests, they've refused to roll out the red carpet. They don't want the American solution, they still want to find their own. And for that, they've been punished with more pain. Gizing is getting ready for her next round of chemotherapy. Since her last session, the US has sanctioned Iran again. سیاست‌های امروز دنیا توش بیشتر جنونه تا تدبیر باشه و من فکر میکنم که در حرکات آقای ترامپ این جنون خیلی مشهوده و توی سیستم‌های دیکتاتوری حرکت‌های جنون آمیز تو سیاست خیلی طبیعیه و خیلی گسترده و زیاد میشه دید و الان آمریکا داره همینو داره به نمایش میذاره. دولتی که ادعای دموکراسی داره ولی هیچ اعتقادی به توزیع قدرت نداره و میخواد همه قدرت دنیا به سمت خودش باشه، برای خودش باشه تا بتونه هر شکلی که دوست داره عمل کنه.